What are the three methods of data transfer? Okay. Okay, send me in the chat today. For today, send me in the chat three methods of data transfer. For today only, send me in the chat box what are the different types of data transfer. I am checking the chat box. Three methods of data transfer are, see, this data transfer is between the IO device and the CPU, isn't it? So the three methods are for data transfer. In the last lectures you have studied that. See, one method is DMA, direct memory access. What the other two methods are? Yes, programmed IO. Yes, do you remember programmed IO? Serial and parallel, that is the methods of transmission actually. Serial and parallel are the methods of data transmission. How you are sending that particular data on the particular bus, address bus or data bus. So how you are sending, serially or parallelly. Now this data transfer is related to the IO device and the CPU. So these three methods are, the first is programmed IO, the second is direct memory access, and third one is the interrupt initiated IO. Okay, so like these three methods are there. Programmed IO मध्ये काय होतं? The CPU itself is initiating the data transfer. It is direction giving data transfer where the data transfer should take place and terminating data transfer. All these activities are conducted by the CPU through the program, through the software. So that type of data transfer is known as the programmed IO. Okay, so that method also you have studied. तिसरी जी मेथड बघितली आहे तुम्ही ती इंटरप्ट इनिशिएटेड IO. इंटरप्ट इनिशिएटेड IO मध्ये काय होतं? The IO devices are producing the interrupt request signal to the CPU. Okay, the interrupt request will be given, this signal will be given to the CPU, and if the CPU finishes its regular task, after that it will look after those interrupt request signals. Okay, it will send the interrupt acknowledge signal to the requesting device and then it will provide that particular service routine. Now if number of IO devices are producing the interrupts, then in that case we have to use the priority interrupt system. If number of IO devices are producing the interrupt request at the same time simultaneously, then we have to go for the priority interrupt system. So three types of priority interrupt systems are there. Polling method, which is the software method. Then two hardware methods are there, daisy chaining and parallel priority interrupt. हे सगळं रिवाइज करते मी, लक्षात येते ना सगळ्यांना तुम्हाला? All of you are remembering the things, yes or no? Okay. Yes, okay. So polling method, then daisy chaining method is there, hardware method it is for priority interrupt, and then parallel priority interrupt. Yes, Nazia, you have put hand raise. If any query, put in the chat box. Today I am not allowing anybody to unmute. Okay, consider for today I am not allowing anybody to unmute. If any queries, put in the chat box. Nazia, you have put the hand raise.
If any queries to anybody, put in the chat box. Okay, you can hear me, no problem. So the two hardware methods are daisy chaining method and parallel priority interrupt method. So of the two hardware methods, daisy chaining and parallel priority interrupt, again the parallel priority interrupt will have the maximum usage because the priority encoder is used there, which will determine which device is to be serviced first depending on the type of the IO devices, because some IO devices are the slow devices, some are the fast accessing devices. So depending on that, the priority encoder will set the priority. So those three methods are there for the priority interrupt systems. Okay. Now under the data transfer, one method you have seen is the direct memory access, DMA. So this is mainly used for high speed data transfer. DMA method is mainly used for high speed data transfer. In this, the CPU is bypassed and direct high speed data transfer takes place between the main memory and the IO device. A block of data will be transferred at the high speed. Okay, so in that case CPU is executing its own task, own programs, instructions it is executing. The main memory and the IO device will have very high speed data transfer. So for that purpose a DMA controller will be required. So last time you have studied the block diagram of the DMA controller, which is having data bus buffers, address bus buffers, then control logic, address register, word count register and control register. So the DMA controller will help for the direct memory access between the main memory and the IO device. So that is the main function of the DMA controller. So the block diagram also you have studied last time. Now how this DMA transfer takes place, that you have to study with this particular diagram in front of you. Okay, हा DMA transfer कसा होतो हे या डायग्राम मध्ये दिसतंय. So one by one these blocks we will see. 4 blocks इथे डायग्राम मध्ये सगळ्यांना दिसतायत. DMA transfer in a computer system. See upper left corner block is the CPU. Okay, तर याला सिग्नल्स कुठले कुठले आहेत बघा. Interrupt signal, then bus grant signal and bus request signal. Okay, so these three signals are there. These are coming from the DMA controller to the CPU. Okay, that means the DMA controller will put the bus request. DMA controller काय करतो, CPU ला bus request signal पाठवतो. मग CPU काय करतं, temporarily its address bus and data bus will be handed over to the DMA temporarily बरं का. त्याच्यानंतर काय होतं, मेन मेमरी आणि IO डिव्हाइस मध्ये हाय स्पीड डेटा ट्रान्सफर होतो आणि त्याच्यानंतर पुन्हा DMA कंट्रोलर will return those buses to the CPU again. Okay, so this is the process actually for the DMA transfer. So initially this DMA controller is sending the bus request to the CPU. When the CPU is able to grant after finishing its current task, the CPU is ready to give its buses to the DMA controller. Then bus grant signal will be sent. Even this DMA controller can produce the interrupt request to the CPU also, like the other IO devices. Okay. So bus request signal, interrupt signal, these are for getting the service from the CPU to the DMA controller. Then the other signals to the CPU are read, write, address and data bus.
Okay, so whether the reading operation is there or writing operation is there, according to that these control signals will be activated. And the two buses are required, address bus and data bus. Okay, so here it is shown, address bus आणि data bus हे दोन्ही कोणाला दिले जाणार आहेत, टेम्पररीली टू द DMA कंट्रोलर. ओके, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस. त्याच्यानंतर इकडे बघा आता सीपीयूच्या खाली दिस इज डायरेक्ट मेमरी ऍक्सेस, दॅट इज द DMA कंट्रोलर. आता इथं तेच जे कंट्रोल सिग्नल्स आहेत सीपीयूचे तेच इथे DMA कंट्रोलरला कनेक्ट केलेले आहेत बघा. रीड सिग्नल टू द रीड सिग्नल ऑफ DMA कंट्रोलर, राईट सिग्नल ऑफ सीपीयू टू द राईट सिग्नल ऑफ DMA कंट्रोलर. त्याच्यानंतर सीपीयूची ऍड्रेस बस मिळते DMA कंट्रोलरला, ऍड्रेस बस. Okay, then data bus from the CPU, again it will be available to the data bus for the DMA controller. Okay, now to this DMA controller which signals are there, DS म्हणजे DMA select की आपल्याला हा DMA ट्रान्सफर करायचा आहे, then first I should select DMA controller. Okay, so this DMA select signal should be activated. Then register select, bus request, bus grant and interrupt. So these are the signals for the DMA controller. तर ते त्याच्या रिलेटेड जे इथं सिग्नल्स आहेत सीपीयू ला त्याला कनेक्ट केलेले आहेत. बस रिक्वेस्ट टू द बस रिक्वेस्ट टू सीपीयू, बस ग्रांट टू द बस ग्रांट ऑफ द सीपीयू आणि इंटरप्ट टू द सीपीयू. ओके, हे दोन्ही ब्लॉक्स सगळ्यांना समजलेत का? सीपीयू आणि DMA कंट्रोलरचे इंटरकनेक्शन्स कसे केलेले आहेत ते. येस, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस. चॅट मध्ये टाका येस ऑर नो. ओके, सीपीयू अँड डायरेक्ट मेमरी ऍक्सेस DMA कंट्रोलर, त्या दोघांच्या मधले हे कनेक्शन्स आहेत. नाउ कम दिस साइड, राईट साइडला या इकडे. आता वरती राईट कॉर्नरला बघा, दिस इज द मेमरी, रँडम ऍक्सेस मेमरी. मेन मेमरी मध्ये दोन येतात. कुठले कुठले दोन मेमरीज येतात? फंडामेंटल्स ऑफ कॉम्प्युटर मध्ये पण तुम्ही शिकलेला आहात. डिफरंट टाइप्स ऑफ मेमरी आर देअर. मेन मेमरी मध्ये कुठले दोन येतात मेमरी? which two memories are there under main memory? Yes, anybody put your answer in the chat box. मेन मेमरी मध्ये कोणत्या दोन मेमरी येतात? हा, करेक्ट, व्हेरी करेक्ट नाझिया. रॅम अँड रॉम. येस, व्हेरी करेक्ट. रँडम ऍक्सेस मेमरी आणि रीड ओनली मेमरी. ऑफ दॅट रीड ओनली मेमरी, येस व्हेरी करेक्ट. रीड ओनली मेमरी इज फॉर द सिस्टीम प्रोग्राम्स. जसं की ऑपरेटिंग सिस्टीमचे जे प्रोग्राम्स असतात, दोज ऑल आर स्टोअर्ड इन द रॉम. बट रॅम, दॅट इज द रँडम ऍक्सेस मेमरी, इट इज फॉर द युजर. रीड राईट मेमरी म्हणतो आपण त्याला. सो डेटा कॅन बी read from this memory or we can write data into the memory. So it is the randomly we are accessing this memory. So from this memory either we want to have the data transfer. एक तर रीड करायचा आहे डेटा आपल्याला किंवा राईट करायचा आहे. तर ह्या रँडम ऍक्सेस मेमरीला काय काय सिग्नल्स आहेत बघा इथे, अँड हाऊ दीज आर कनेक्टेड विथ द सीपीयू. Read signal of the CPU is connected to the read of the random access memory. त्याच्यानंतर राईट सिग्नल जो आहे तो परत राईट सिग्नल ऑफ द रीड सिग्नल आणि ह्याचा रीड सिग्नल सीपीयूचा जो आहे तो रीड सिग्नल फॉर द रँडम ऍक्सेस मेमरी इट इज कनेक्टेड. त्याच्यानंतर राईट सिग्नल इज कनेक्टेड टू द राईट सिग्नल ऑफ द रँडम ऍक्सेस मेमरी.
ॲड्रेस बस आणि डेटा बस. ओके, तर रॅन्डम ॲक्सेस मेमरीला रिक्वायर्ड हे जे सगळे सिग्नल्स आहेत, रीड, राईट, ॲड्रेस बस, डेटा बस, जे आपल्याला लागणार आहेत DMA कंट्रोलरसाठी, की ज्याच्या थ्रू आपल्याला काय करायचं आहे, डायरेक्ट डेटा ट्रान्सफर करायचा आहे. ओके, सो दिस इज द मेमरी फ्रॉम विच very high speed data transfer we have to conduct through this DMA controller. ओके, आता इथला शेवटचा चौथा ब्लॉक बघा, IO पेरिफेरल डिव्हाइस. ओके, इनपुट आउटपुट डिव्हाइस, ज्याला आपल्याला ही सर्व्हिस पाहिजे आहे डायरेक्ट डेटा ट्रान्सफरची, तर तो हा पेरिफेरल डिव्हाइस आहे, IO डिव्हाइस. मे बी सपोज प्रिंटर असेल याच्यामध्ये, किंवा मे बी स्कॅनर असेल, की स्कॅनर वरून आपल्याला भरपूर सगळा डेटा मेमरीमध्ये स्टोअर करायचा आहे, किंवा प्रिंटिंगला भरपूर डेटा मेमरी मधला आपल्याला प्रिंटिंगला द्यायचा आहे. सो कुठलाही इथं इनपुट किंवा आउटपुट डिव्हाइस असं असू शकेल. ओके, विच वॉन्ट्स द हाय स्पीड डेटा ट्रान्सफर.